வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இனிமையான இந்த தருணத்தில் 973 ஷோ மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இது உங்கள் ஆர்ஜே பத்ரி. வணக்கம், நலமாக இருக்கீங்களா மேம்? தேங்க்யூ பத்ரி, ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஐசிஆர்எஃப்லேருந்து நேத்தி உங்களுக்காக கிடைச்ச அந்த அவார்டு வாங்கின்னு அப்படியே சுட சுட இங்கே வந்திருக்கீங்க. வணக்கம். அதற்காகவும் ஒரு முதற்கண் மாபெரும் வணக்கத்தை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்றைக்கி வந்த இந்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா, அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அடுக்கி சொல்லணும்னா அதுக்காகவே ஒரு ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சி வேண்டியிருக்கோம். ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியாக தான் இன்றைக்கி இருக்குது. பஹ்ரைனில் பல பிரபலங்கள் இருக்காங்க. அந்த பிரபலங்களில் உங்களை நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சரிசமமாக வாட் யூ கெட் பேக் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக செதுக்கி கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதை பற்றி தான் என்னோடய முதல் கேள்வியாக இருக்க போகுது. உங்களை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, நான் கொஞ்ச நாளாக ஃபாலோ பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் உங்களுடைய படிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சிஎம்ஏ படிச்சிருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கதக் டான்ஸர், பரதநாட்டியம் டான்ஸர், அதுக்கப்புறம் வந்து வீணை வாசிப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் பிளாகர், வேறு ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஃபண்டாஸ்டிக்கான 2 மூவிஸ் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, அதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கைண்ட் ஆஃப் இட். ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிட்டி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் செஞ்ச முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்னேகாவில் உங்களுடைய பங்களிப்பு. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் தான் இன்றைக்கி இன்டர்வியூவில் நம்ம வரப்போகுது. இது ஒரு ஜஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற வியூவர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், என்ன பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். உங்களுடைய இந்த பங்களிப்பு எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி 973 ஷோ மூலமாக நீங்கள் எங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. ஓகே, வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை. இன்றைக்கி முதல் கேள்வியாக நான் உங்ககிட்ட வைக்க போகிறது, உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, உங்களுடைய சோஷியல் லைஃப், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் எப்படி நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறீங்க. ஐ மீன் மை கொஸ்டின் இஸ், உங்களுக்கு கிளியராக வந்து இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து ஒரே கேள்வியாக நான் கேட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்ல போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு பெரிய ஒரு ஆவலாகவே இருக்கேன். தேங்க்யூ முதல்ல ஃபார் காலிங் மீ ஓவர். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னை இன்ட்ரடியூஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க. நீங்கள் ஓகே, ஐ ஆம் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் எல்லாரும் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நான் மட்டும் பண்ணலை. எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அவங்கவுங்களோட லைஃப்பில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஐ டூ ஒன் ஸ்டெப் அ லிட்டில் மோர் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராபபிளி. பட் தென் நேற்றுக்கு நீங்கள் சொன்ன அவார்ட், தட் வாஸ் வெரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் சர்ப்ரைசிங் ஃபார் மீ ஆல்சோ. It is an award for the community service that I have got. I help out with a lot of women out here. Then adukku kuduthathu as a recognition. I'm so happy they gave me, but at the same time எல்லாருக்குமே we are all doing. இல்ல, இது நீங்க வந்து அதை வாங்கினது அப்படின்னு சொல்றது அது உங்களுக்கான மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய சார்ந்த அனைவருக்கும் சேர்ந்து கிடைச்ச ஒரு அவார்டு தான் நான் பார்க்கிறேன். Thank you so much. அவங்களுக்கும் thank you and for you to call me over here, to have me over here இவ்வளோ பேசுறதுக்கு. சரி, என்னோடது வந்து வென் ஃபேமிலி கேட்டீங்க, ஐ க்ரூ அப், நாங்கள் யாரும் டாடா பில்லா ஃபேமிலி கிடையாது. வி ஆர் ஆல் ஃப்ரம் அ மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. பட் நான் வளரும்போது மை ஃபாதர் வாஸ் ஆல்வேஸ் ட்ராவலிங். எங்கள் அம்மாவோடது ஒரே ஒரு இதுதான், எது நம்மளுக்கு இல்லைன்னே சொல்லக்கூடாது யாருக்கும். எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, அவங்க கிட்ட இல்லைன்னா கூட இருக்கே அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஷி வில் நெவர் சே இல்லைன்னு வார்த்தை வராது. ஸோ தட் ப்ராபப்ளி அட் எ வெரி யங் ஏஜ் அண்ட் அவங்க நிறைய பண்ணுவாங்க. அதுவும் பசங்க யாராவது எஜுகேஷன் கேட்டுட்டா she will go overwhelming-ஆ பண்ணுவாங்க. She is like that and she herself was a Bharatanatyam gold medalist and she's a theatre artist. Exponent. Yeah, she's been but on the family that probably that and we're all from a family of musicians. Like everybody in our house plays some instrument or the other. Okay. So probably at a young age that was the quality that came in, which I never realized I had so much, because we are all and அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லா வீட்டு வேலையெல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். Women na see at that age itself she used to say women is not something that சமையல்ல தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. You can always learn everything. அவங்க ஒரு பழமொழி வேற சொல்லுவாங்க, கற்றது கைமணளவு கல்லாதது உலகளவு. So it's like you have to உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி there's a desire for you. நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கிறதுங்கிற ஒரு desire வேணும். அந்த desire fulfill பண்ணறதுக்கு we have to put our effort. Okay. And effort always pays. The hard work and effort always pays, but you have to wait patiently. Very true. So அது probably at a young age it was so much into me that and எல்லாம் கத்து கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு. That is, she will never allow us to
simply sit even for a second. அவங்க வந்து she was a principal herself. ஓகே. பட் எல்லாம் அவங்களும் நல்ல ஒரு பிரின்சிபலா வாழ்ந்திருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் அவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் அண்டர் மை மதர். கல்யாணம் ஆனப்புறம் ஐ கேம், அவர்ஸ் வாஸ் அ வெரி வெரி சடன் வெட்டிங்னு சொல்லலாம். பட் ஐ நெவர் ஃபெல்ட் லைக் சடனாகி யாரும் தெரியாம வரல. பட் ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்சன் ஒன் கேன் ஹேவ் இன் மை ஐ ஹேட் இன் மை லைஃப். அண்ட் ஐ ரியலி விஷ் அவரை மாதிரி நிறைய எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஹீஸ் ஒன் பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி 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 காம், வெரி பேஷண்ட், வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்ஃபேக்ட் என்னை வந்து கத்தி மேய்க்கணும்னா அவரால் மட்டும்தான் முடியும். அப்போ மிஸ்ஸஸ் நிஷா ரங்கராஜன், ஃபேமிலி ஆஃப் மியூசிஷியன் அப்படின்னீங்க, நிறைய டியூன்ஸ் போடுறீங்க. உங்கள் டியூன்ஸ்க்கு அவர் பாடுறாரு, அதுதான் நீங்கள் சொல்ல வர்றது. சோஷியல் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது இந்த கமிட்மெண்ட்டாக எப்படி எடுத்துட்டீங்க? ஏன்னா சில பேர் வந்து இது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை ஒரு பிரபலத்துக்காக செய்வாங்க. இப்போ பிரபலம்னே தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் யூ டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எப்படி உங்களால் மேட்ச் பண்ண முடிஞ்சது? இது வந்து ஓவர் நைட்டாக ஒரே நாளில் இவ்வளவும் கொண்டு வரவும் முடியாது. இட் ஹாஸ் லைக் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பசங்க வளர்கிற டைமில் தான் இதுவும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த ஸ்னேகா பற்றியோ, ஸோ ஐசிஆர்எஃப், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆகட்டும். ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி ஆகட்டும். ஸோ இது எல்லாமே வந்திருக்கு. இது எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது? இது வாட் இஸ் தட் லேர்னிங் கேன் பி டேக்கன் ஃப்ரம் யூ? See, I would feel the will is to win. Okay. When you have something in your mind, நம்ம பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம எது எடுத்தாலும் we can make time. There is no excuse at all. Okay. Time எல்லாருக்கும் 24 hours தான். But at the same, it is on you how you want to do it. Okay. Yes. Without compromising on my kids, I have never let go. எனக்கு வந்து right from 1994 நான் இங்க வந்தேன். Okay. 94 ல probably 96 வரைக்கும் I was exploring, I was wondering what I have to do with myself, because at that time I wanted to work because I've come from a working environment. எனக்கு வந்து வேலை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். பட் வென் மை யங்கஸ்ட் டாட்டர் வந்த போது 2000, தென் ஐ ரியலைஸ் லைக் ஐ எம் டூயிங் இட்ஸ் கிட்ஸ் ஃபார் மீ ஹோம். லைக் என்னோட கிட்ஸ் வந்து 8 மணிலேருந்து 2 மணி வரைக்கும் தே ஆர் அவுட் இன் டு ஸ்கூல். ஓகே. ஸோ அந்த 8லேருந்து 2 ஐ ஹாவ் டு டூ த பெஸ்ட் ஃபார் மை செல்ஃப். தட் இஸ் மை டைம். ஓகே. 2லேருந்து ராத்திரி நெக்ஸ்ட் டே காலையில் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிற வரைக்கும் இட் இஸ் ஒன்லி கிட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ. லைக் மை வேர்ல்ட் இஸ் மை, தட்ஸ் ஆல். எனக்கு வேற ஒன்றும் அதில் நான் வந்து ஃபோன் கூட எடுக்க மாட்டேன். ஐ வில் நாட் ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் சோஷியலைசிங். வி ஹவ் பீன் லைக் தட். வி ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் கிட்ஸ். வி வாண்ட் டு கிவ் தெம் எவ்ரிதிங். அவங்களுக்கு அதே மாதிரி. அண்ட் வி ஆர் பேரண்ட்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நாங்கள் 2 பேரும் பேசியெல்லாம் முடிவு எடுக்கல. பட் போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஆஃப் த சேம் நேச்சர். வி டோன்ட் புஷ் ஃபார் எனிதிங். ஓகே. வி டேக் திங்ஸ் வெரி லைட்லி. ஓகே, நடந்தா நல்லது, நடக்கலையா ஓகே, இட்ஸ் நாட் இன் அவர் டெஸ்டினி டு ஹேப்பன், லெட்ஸ் மூவ் ஆன். லைக் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண, அதுக்கு தானே அதுலேயே உட்காந்துருக்க முடியாது. லைஃப் கோஸ் ஆன், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வித் கிட்ஸ் ஆல்சோ we had the same thing. நாங்கள் வந்து 3 பேரையும் எதுக்குமே புஷ் பண்ணது கிடையாது. இப்படிதான் நீங்கள் பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஓகே ஃபைன், வந்து we also taught them. And நான் வந்து in simple if I have to tell our family ன்னு சொன்னாக்க, we are detached attached people. Fantastic. Okay. We all the 5 of us have our own space. Okay, we don't but we are very attached to each other. We know what you're doing. We help out when you are in need. We help out, but we don't force ourselves on you. நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு நாங்க சொல்ல மாட்டோம். You'll just guide them. Yeah, this is how it is to be done, but do it your way. Because எப்பவுமே நம்ம கீழே விழுந்து அடிபட்டாதான் அவங்களுக்கு வலிச்சாதான் அது புரியும். கரெக்ட். ஓகே, நான் இங்கேன்னு சொல்லலாம் ஓ வலிக்கிறதானு, அந்த வலி என்னால் தாங்க முடியாது. அது எப்படி வலிக்கும்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நிச்சயம். ஸோ அதனால we have always been like this. இப்போவும் அப்படிதான் இருப்போம் நாங்கள். ஸோ அதனால when kids were growing up, that 8 to 2 was my time. Okay. So that you were able to use for your social. That's how I started with Sneha. Very good. Okay, Sneha பத்தி நான் ஒரு கேள்வி வரேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி தேடினேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். தேடும் போதே துளைந்தேன். எஸ், ஐ வாண்ட் டு நோ சம்திங் அபவுட் இட். லைக் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் வெரி ஸ்பெஷல் கைண்ட் இன் பஹ்ரைன் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஹவு தட் இட் ஹேப்பன், அதுக்கு பின்னாடி நடந்த பல விஷயங்கள். இட்ஸ் நாட் தட் ஓவர் நைட் அதை அவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வர முடியாது. இட் வாஸ் இன் தி தியேட்டர்ஸ் ஃபார் ஐ திங்க் 2 weeks, almost 2 to 3 weeks. So how that happened? So tell us something about it. I really don't know how it happened, because like
probably Rajshekhar. He is the director of the movie. கார்த்திக்னு இருக்காரு. He does a lot of short movies out here. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் ஃபோன் கார்த்திக் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு படம் யூடியூப் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் ஓகேனாக்க நான் அவங்கள கூட்டின்னு வரட்டுமா. See, my nature is why not explore. Okay, I am like that. Why not explore? Okay, fine. ஆனால் எனக்கு I have a lot of inhibitions in me. போலாமா வேண்டாமான்னு ரொம்ப யோசிப்பேன். எங்கள் வீட்டில் அவர் தான் வந்து he will push me. எல்லாம் முடியும், பண்ணி பாரு முடியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ கூப்பிடும்போது கூட அப்படிதான் ஆச்சு. பண்ணி பாரு முடியுமே, that word I need. Okay, though I have a lot of things, desire இருக்கலாம், ஆசை இருக்கலாம், but he is the one who is the force behind me. பண்ணி பாரு, I think you can do it அப்படிம்பாரு. ஸோ அதனால that pushes me. And ராஜசேகர் அவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து படத்தில் அவ்வளோலாம் ஐம் நாட், நான் படம் பார்க்கறது கூட பாதியாக பார்ப்பேன். பிகாஸ் யூனோ ஏதோ படம் பார்க்குறோம், ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் முடிச்சா போகிறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் சீரியஸ் மூவி. எனக்கு எல்லா படமும் குட் மூவிஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்போ அவர் வந்து கேட்டபோது ஐ said ஓகே, எனக்கு ஃபுல்லாக கூட கேட்கல நான். ஐ said அவங்க ராஜசேகர் வரும்போது he had his character on mind. He said இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன், இதுதான் நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க, I have you on mind. And I said okay ராஜசேகர், நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட். வந்தால் வரட்டும், வராட்டா இல்லைன்னு. பட்டா பாக்கியம் படாக்கிலே இட்ஸ் ஓகே. ஸோ so that's how it started. So அவங்க வந்து then we started shooting for it, and it was not எனக்கு ரெண்டு ஃப்ரைடே மட்டும்தான் அவங்க ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங். It was amazing, but I went there, it was so amazing, such a new world to me. எனக்கு இதெல்லாம் பற்றி தெரியும், அந்த லைட்ஸு, அப்புறம் அந்த ஷோல்டர்ல ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் வச்சு சொல்லுவாங்க. I don't know all those things, but it was so good. அவங்க ஒரு கேமரா வச்சுன்னு they did the whole the movie was done just in one camera. We used to work from 7, நான் வந்து 9:30 ஆச்சுன்னா எனக்கு I'm an early sleeper. So அதனால 7 அவங்க they'll make sure you know they won't push me too hard or something, but it came out very well, and they did it in different locations. அதுக்கப்புறம் Mr. Srinivasan is the producer there. So அவர் வந்து he had lot of plans. It's as he says, it started off very small as a short movie for probably 20 minutes it started, but அப்புறம் ஒரு song add பண்ணாங்க. The lyricist was the director's wife. The song came out very well. Yes, I heard that. It was very good. So then it was like a promotion teaser மாதிரி பண்ணி அது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா ஆரம்பிச்சு then Mr. Srinivasan said okay, let's take it to theaters. So he talked, and the Cinecol agree பண்ணிட்டு அல்ஹம்ரால ஓடித்து 2 weeks. Very good. So it was like it was a big hit. Okay, and that came out தேடும்போதே தொலைந்தேன் was a very big hit. We are just waiting for the YouTube release now. Fantastic. So once it comes through, my best wishes in advance to you. And before that, I have done 2 stage plays here. Okay, with another she's a poet and she's a writer also. I've done 2 stage plays, so that probably gave me நான் ஸ்கூல்ல பண்ணிருக்கேன், காலேஜ்ல, and I did in my college life I have done an episode for Crazy Mohan. Oh, okay. Yeah, okay. ஒரு தமிழ் Crazy Mohan Here is Crazyல வந்து ஒரு எபிசோட் பண்ணிருக்கேன். அது எனக்கு ஞாபகம் கூட இல்ல எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. That was in my college days. But அதுக்கப்புறம் when I did 2 shows here, and then I've done 2 YouTube movies with the same person. அப்ப அந்த ஜானகில நீங்களும் ஒரு ஜானகி அவரோட வச்சிருப்பாரு, எல்லாமே ஜானகி தான் வச்சிருப்பாரு. So ஏதோ ஒரு ஒரு இதுல one I have done. And குமுதமோடதுல cover frame அந்த மாதிரி very few. Okay. But then this is something very, it was out of surprise, but then it came out, it was a very successful one. That was very happy. Super. Very happy. இது வந்து சாதாரணமான ஒரு ப்ராஜெக்டா ஆரம்பிச்சு and it become really for Bahrainல இது ஒரு one of the biggest project னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா? Yeah, but thanks to the entire team who had the belief in me, who trusted me, and director தான் சொல்லணும். எனக்கு அவங்க எல்லாரும் அங்க வந்து க்ரூல எல்லாரும் என்ன அம்மா தான் கூப்பிடுவாங்க because the character was like that. Yes, so white shade எல்லாரும் அப்படியே just registered only with amma with them. Excellent. Wonderful. உங்களோட அந்த இது நான் பார்த்தேன், it was very nice. And முக்கியமான இந்த ஒரு கேள்விக்கு உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் என்ன இதனால இது ஒரு இது அப்படின்னா உங்களை பார்த்து இன்னைக்கு இப்போ யங் மதர்ஸாக இருக்கலாம், அவங்களாம் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கலாம். இப்போ பஹ்ரைனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இத்தனை நாளாக நீங்கள் சொன்னால் அதே ஃபீல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஏன்னா வேர்ல்டு இஸ் சேஞ்சிங், இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து உட்காந்து அமைதியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பண்ணக்கூடிய இந்த 35 years ஆஃப் ஸ்னேஹா சர்வீஸ், 25 or 35 years of Sneha service.
அதில் என்னென்னலாம் மாறி இருக்கு, இப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி மாறி இருக்கு, இன்னும் என்னென்னலாம் பிளான்ஸ் இருக்குது, அதில் உங்களோட பங்களிப்பு என்ன, உங்கள் சார்ந்தவங்களோட பங்களிப்பு என்ன, இது எல்லாமே கேட்ட ஒரு பெரிய கேள்வி தான். இதற்கான பதில் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்வியே. Sneha. Yes. Sneha is very, very close to my heart. One of the, it is actually a school, it is a recreation center. Yes. It's not a school, it's a recreation center started by Indian Ladies Association some years back. Okay. Very few of rendu ministry permission kodutanga so they started as a babysitting place for mothers who had these type of children, special children. Mothers ku konjam or 2 hours ku or break kodukonu so that is how Sneha started. Okay. And I have been associated for 25 plus years because now in the 2000 somewhere after my first baby was born, I thought let me go volunteer. Actually Sneha is a volunteer center. Okay. You have coordinators there and teachers also. Okay. So நான் வந்து ஒரு volunteer ஆ தான் join பண்ணேன் அங்க. So அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பார்ட் இருக்கும் இல்லையா? Everybody coordinator will have a different, actually the teacher, the coordinator, they are together in that and they tell us volunteer number, it's a 2 hours job, like it runs from 9 to 11. So எங்களுக்கு வந்து it was doing physically at premises. அப்போ அவங்க காலையில போனோனே அவங்க சொல்லுவாங்க, this is your child today, நீ இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த work பண்ணணும் 2 hours. அதுல 1 hour, half an hour will be சாப்பாடு time, so we have to give them food and open their tiffin boxes and help them out. It's not a sympathetic and it's an empathy what we show to them. That was really, that is more important. See, அங்க வந்துட்டு பாவம்னு சொல்றது கிடையாது. What you can do to enhance them, that's more important. So that's how I started Sneha. So அங்க போவேன் 2 ஹவர்ஸ்க்கு. அவங்க வந்து இந்த some children will like to draw, some children to get used to the child used to be very difficult because we are not from that background. You need an experience for that and you need some training for that. So when I started that, it was like this only. Na volunteer பண்ணுவேன். I used to go every day. I used to go to, and then when you start going, you have affinity. You say, okay, that used to be a commitment to me. நான் எதை மிஸ் பண்ணாலும் மிஸ் பண்ணுவேன், என்னோட ஸ்னேஹா டேஸை மட்டும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் because I want to be with those kids. I want to talk to them. I want because they show that unconditional love. Sometimes வெளியில எங்கயா பார்த்தா கூட, even after 2 months when they see you, they recognize you, they know you are there with them, they are very happy to be with you. And that 2 hours எப்படி போறதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது because you're totally occupied with them. They teach you a lot. They teach you patience. The love they show you was absolutely. like அது வந்து எதுவும் எதிர்பார்க்காத வரக்கூடிய ஒரு லவ்வா இருக்கும் இல்லையா? And they teach you patience. நம்மளுக்கு தெரியாதது they teach you patience, they teach you perseverance. Okay, they teach you how to put effort. Okay. They teach you when you put effort what comes out of it. So these are small things that you can learn from them. அவங்க பேச மாட்டாங்க, they will not react and all, but these are the things when you sit with them. So I started going like that. அதுக்கப்புறம் slowly I became the coordinator. அவங்க எப்படின்னா in Sneha we have rotations every year. The coordinator changes every year. The executive committee also changes. But now வந்து all these for the last 25 years I have never been into the executive committee because I was not a person, I am still not a person who likes to like chumma, I like to meet people, I'm very talkative, but at the same time I like to put things into fruitful way. So adnala appo வந்து Sneha, I used to do coordinating of Sneha. So appo எப்படினாக்க we tell the teachers, we tell the timetable பண்றது and who sits with whom, how can we improve the children, what else to do. We used to have stage shows, like we used to have annual day for Sneha. adla வந்து Sneha children used to do dance drama. Last before COVID I did one dance drama with them. We teach them how to come on stage. We do முன்னாடியே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு they come and enact it. It's beautiful. They do it so well. So அப்ப பாக்கும்போது then I used to be with Sneha. I used to be a coordinator there. So இப்போ for the last 3 அப்புறமா there came a time when last year வந்து I was to take ILA. So I had to come into the mainstream to take ILA. எனக்கு என்ன வருத்தமா first இருந்ததுன்னா, okay, it is happy, one of the prestigious organization. Excellent. You are the president of an organization. True. You have your own responsibilities and you are the face of ILA. And I wanted ILA to be projected very well. But எனக்கு என்ன மனசுக்குள்ள ஒரே கஷ்டமா இருந்ததுன்னா, ஐயோ, I am losing out my Sneha children time. I'm not going to, I cannot give them much time. I cannot be a volunteer there. But I made sure like first 6 months I was only with the mainstream. After
after that, I made time for the children. I used to be a volunteer at Sneha also. Okay. So last year was my president as Indian Ladies Association. Great. Where we did a lot of, I changed the face of ILA by doing a lot of community service, bringing it back to the community. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. And ILA has its own name for the community work and social work and charity. ILA has it is close to have hands with Sneha basically, correct? ILA is the one which runs. It's a flagship project of ILA. Okay. So இப்ப ஸ்னேகாக்காக நீங்க வந்து I think behavioral what I did was I want to know about that. It was something very new for me when I got to know about it. Yes, last year when COVID started, we had to close the school. Okay. Because we can't have children. Everybody. Yes, true. So, but when I took over ILA, that was when it was nothing was happening. 1 year we had closed. No, children could not go to school. I felt ellaru they're doing online classes. Why not we try with our Sneha children? Because they are at home. The parents are at home. We need to be connected with them. We need to get back to them. So later that then president, I talked to her and I said, why don't we do with Sneha online? Okay. She was very supportive. That time I was the coordinator. So she said, take it your way, Nisha. I will not interfere. Do it your way. So we started Sneha. Sneha has volunteers also, a lot of volunteers with coordinators. So with the help of few volunteers, we started Sneha online. Wow. Okay. Today, touchwood, Sneha is one school, which a special needs school, which has not shut down even during COVID when all other schools shut down. Kudos. Okay. Fantastic. இது வந்து ஒரு சின்ன ஆரம்பமா இருந்தது, பட் நீங்க அத இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா வந்தது. Because ஆன்லைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, and today absolutely we were very முதல்ல வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தது, இந்த பசங்க எப்படி வருவாங்க, because நம்ம நேர பார்த்தாலே they will not eye to eye contact இருக்காது, இவங்க எப்படி ஸ்கிரீன்ல வருவாங்க, எப்படி நம்ம சொல்றத புரிஞ்சுப்பாங்க. But you won't believe, இன்னைக்கு continuously we are doing Sneha online. We'll go offline next by September hopefully, but whole of this 3 years அவங்க வந்து you won't believe, they do ballet classes, they do cooking classes, they do exercises, எல்லா subject wise எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன்ல நடக்குது. And children are so happy to come. அந்த 2 hours எங்களுக்கு அந்த சாப்பிடுற டைமும் மிச்சம் கிடைச்சது எங்களுக்கு. ஸ்கூலுக்கு போனாக்க so they do all type of classes there. We do art classes, they sit and paint, they do pulses which you paint பண்ணி. We found out ways to keep them occupied, and I was extremely happy. எனக்கு வந்து that's a passion சொல்றதுக்கு, that's something which it's very close to my heart. Right. உங்கள் பார்வையில் 27 years அப்போ பாரன்ல 28 years. Okay, 28 years. உங்கள் பார்வையில் பஹ்ரைனோட வளர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கு? When I came, Bahrain was nothing, a desert மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதோட மனிதர்கள் பற்றியும் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ஷூர். எனக்கு வந்து இங்கே வந்து போதில்லை, என்னடா யாருமே இல்லை, மக்களே ரொம்ப இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே, நான் வந்து இவர்கிட்ட ஒரே ஒன்று தான் கேட்பேன், ஃப்ரைடே ஆச்சுன்னா சூக்குள்ளே போகலாமான்னு. என்னன்னா அங்கே போனால் 4 பேர் பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் தட். நாங்கள் வந்து போது இந்த சீஃப் எல்லாம் கிடையாது, சீஃபில் இப்போ பில்டிங்ஸ் எல்லாம், இட் வாஸ் ஒன்லி சி. அண்ட் புதியா வருதுன்னா இட்ஸ் லைக் அ பிக் ஒரு இது மாதிரி ஷார்ட் ஜர்னி மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு. But it's grown so much, and more importantly the people out here, Bahrainis are இருக்கட்டும். Then slowly, once you're in all these organizations, you start connecting with lot of people, lot of nationalities. Yes. It's one place, like it's a home, like correct. It's a second home னு சொல்லலாம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை, நான் இப்போ வந்து சென்னை போனா கூட நாங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு நாளில், நீங்கள் எந்த லேடியும் எடுத்துக்கங்க, இப்போ எல்லாரும் ஊருக்கு போகிறோம்னு சொல்கிறோம், அங்கே ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு 4 நாள் கழிச்சு எப்படா வீட்டுக்கு போகிறோம்னு ஒரு you crave for it. Very okay? true. Yes. So it grows on you. Bahrain grows on you. இங்க இருந்து எந்த வித GCC எல்லா ஊர்லாம் சுத்தி பார்த்தா கூட நம்ம Bahrain மாதிரி வராது. வாபஸ் வரலாம். Correct, exactly. வீடுனா we realize this. முதல்ல வந்த first 1 or 2 years போலாம். இப்போ வந்து சென்னை போனா you like to come back to Bahrain. இங்க எப்படா வீட்டுக்கு போறோம், first home சொல்லிட்டோம். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படா வீட்டுக்கு போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டுல you have that feeling. பசங்க இங்க grow up ஆனாக்க உங்களுக்கு இதுதான் home. When can I come home னு கேட்பாங்க. இதுதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஹோம். பிகாஸ் அவங்களுக்கு அங்க ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப though we take them for a holiday and all, but still அவங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து வேற ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி ஹோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கே அப்படிதான் இருக்கேனே. அண்ட் பஹ்ரைன்ல பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் 10-12 இயர்ஸ்ல இந்த growth is very very like நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு growth ஆயிடுச்சு. And it's open for everything. Correct, exactly. They don't restrict you, okay? Correct. It's open for everything, and they welcome new ideas,
ideas, new concepts. அவங்களும் வராங்க. For any functions, you see them coming, you see them enjoying our. True. So actually, and it's a very simple place. நமக்கு நிறைய கல்ச்சர் லேர்ன் பண்ணலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதே கொஞ்சம் பெரிய கண்ட்ரியா இருக்கும்போது அந்த லக்ஸரி நமக்கு இருந்திருக்காது. Exactly. And though it's a small country, it's got varieties of all nationalities here. Be it சாப்பாடு, you have all nationality சாப்பாடு. Okay, it's சாப்பாடு தான் மெயின்னு சொல்லுவேன் நாங்க. So all nationality சாப்பாடு. Be it any cultural organizations, cultural associations, and flourish. People come to support. Okay, so it's a different place. It's a paradise in சொல்லுவேன். It's very nice. ஓகே, ICRF நேத்தி சுட வாங்கின அந்த அவார்டு, அதுக்கான வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் ஆன் தட்? ICRF is Indian Community Relief Fund. It's under the umbrella of Indian Embassy. Okay. ICRF has been there for many years. They do a lot of work. Like they help out to the Indians in Bahrain, whether it is repatriation of body. Stranded Indians. Repatriation, medical facilities. எப்படி அவங்க உங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம்? Yeah, anybody can become an ICRF volunteer. Like we have medical camps. அவங்க வந்து 2-3 medical camps they can get in. There are a lot of things. அதான் சொன்ன repatriation of bodies. Any person who is earning less than 100 BD, அவங்களோட familiesக்கு 1 lakh போகும். Like from here, from the fund that is collected. So it's basically all the sponsors, they all come together. We make a fund of that. And then jail visits இருக்கு. jail help பண்றதுக்கு. And now I got involved with ICRF as ஸ்பெக்ட்ரான்னு ஒரு ஆனுவல் ஈவெண்ட் பண்ணுவாங்க எவ்ரி இயர். தட் இஸ் ஆர்ட் காம்படிஷன். ஸோ 5,000 சில்ட்ரன், தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் ஒன். அண்டர் ஒன் ரூஃப் வி ஹேவ் அன் ஆர்ட் காம்படிஷன் வேர் ஆல் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் பார்ட்டிசிபேட். ஸோ அதில் வந்து ஐ பிகேம் அ வாலண்டியர் வித்தின் 2000 அண்ட் கோவிடுக்கு முன்னாடி 2018 or 17. ஸோ ஐ பிகேம் அ வாலண்டியர் தென். ஸோ 2-3 years I started working on voluntary basis. I was involved in ICRF. And then slowly my part, yoga நடக்கும், all whatever helps the workers. And we give food, like food kits கொடுக்கிறோம் for people who are COVID timeல we started food kits and all. அதில் இன்வால்வ் ஆகி then I have now started working with women alone. Like women வந்து இப்போ மென்னாக்க நிறைய கேம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு where we go and approach laborers. But then womenக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. So women also go through a lot of problems like விசாவா இருக்கட்டும், இல்ல ஊருக்கு போகணும், emotional support, physical support, financial support எல்லாமே வந்து ICRF does. So அதில் வந்து I started involving myself. I have a team of my own. Like we involve with women. So we find women house helps எல்லாம். We do legal helps also we do. We have lawyers with us. So we go and அவங்கள வந்து தனியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து general awareness about visa facilities எப்படி இருக்கும், visa formalities எப்படி இருக்கும், அப்புறம் உங்களுக்கு வீட்ல abuse எல்லாத்துக்குமே we talk to them, emotional support. We tell them உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் இல்ல. So I get a lot. இப்போ வந்து I have now quite recently when Dr. Babu is the chairman now, Aruldas Thomas is one who has pushed me in one way to get into ICRF. He says you can always do it, to come and do it. And so then Dr. Babu is very supportive again. So he gives me a free hand to do whatever you want. Nisha, we are with you. You can do it. The whole team works with me. So then I'm Dr. Babu Ramachandran. Yes. Okay. And today now I am the joint secretary there. But at the same time I head the women's wing where we look out for house help. So any help who needs help, who wants to talk to us, okay, they can call me anytime 24/7. So we will do whatever possible. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ, whether it is financial help, physical help, emotional support. சில பேர் நிறைய பேர் ஊருக்கு போனோம், எனக்கு பைசா இல்லை, உடம்பு சரியில்லை, மருந்து மாத்திரை, we give medicines also. And then எனக்கு வந்து abuse, எனக்கு வந்து visa problem, நான் ஓடி வந்துட்டேன். So and what now I do is I work with Indian Embassy in then we help out these people. Excellent. So இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வரம்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டாண்டர்டான இந்தியன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் they can approach ICRF. Perfect. இந்த இன்டர்வியூ எப்படி இருந்தது? 973 ஷோ பற்றி உங்களுடைய you are a long time follower ன்னு சொன்னீங்க ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி telling about it. So 973 ஷோ and then இந்த இன்டர்வியூ பற்றி உங்களுடைய ஒரு வார்த்தைகள். 973 years. I've been following 973 on Insta. Yes. And I want everybody else to follow on Insta. It's a beautiful thing that they are doing. Kashish, Noor and Rakesh is some of my old friends who are doing a brilliant job. Great. So I want everybody to follow them. Okay. And today's interview, Badri வந்து எல்லாருக்குமே பழக்கம் and எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி பேசுவாருன்னு சொல்லிட்டு. You have taken one of the best interviews of stars. Okay. Yes. So yeah, so you got, so it was very well done. I think I have shared the best.
யூ ஹவ் டேக்கன் அவுட் த பெஸ்ட். அவருக்கு வந்து நல்ல கொஸ்டின் கேட்க தெரியும், எல்லாத்தையும் ஒரே கொஸ்டினில் போட்டு எல்லா ஆன்சரையும் ஒரே மாதிரி வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஹேவிங் யூ. ஐ ஹவ் பீங் ஹியர். I enjoyed being with you, enjoyed talking to you. It was such a pleasure for me as well. அதாவது பல பிரபலங்களுக்கு நம்ம பிரபலம்னே தெரியாமல் நம்மளை சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி ஒரு சிறந்த பிரபலம் தான் நீங்கள். ஒரு ஒன் ஆஃப் த லைக் நிறைய பேர் உங்களை பற்றி இந்த ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக நீங்கள் நிச்சயமாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறதுல நான் மட்டும் இல்லை, இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் சொன்னது தான். வாட் எவர் யூ டேக் பேக் ஃப்ரம் த சொசைட்டி, கிவ் இட் பேக் டு தட். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி ஹானர் ஃபார் மீ டு பி இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. ஏன்னா நானே எப்படி இருக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தட் ஐ ஷேர்ட் த பெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வித் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த 973 ஷோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஷோ பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து பிடிச்சதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் தெரிஞ்சதுன்னா இதில் என்னென்ன நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு கேளுங்க. மேடம் கண்டிப்பாக வந்து மிஸ்ஸஸ் நிஷா ரங்கராஜன் அங்கேயும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட ஆன்சர்ஸை கொடுப்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி. மீண்டும் ஒரு இனிய சந்தர்ப்பத்தில் சந்திக்கும் வரை நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.